Diary of a Wimpy Kid, page number 8, Wednesday. Today we had visit, so the first thing I did when I got outside was sneak up to the basketball court to see if the cheese was still there. And sure enough, it was. 这句里面有3个表达比较有意思。第一个是 visit 是什么呢？全称叫 physical education， 就是体育课的意思。这个词你读的时候要把它连读，是 visit， 这个 s 读 z visit。visit 就是 physical education。第二个有意思的这个词叫 sneak off。sneak off 这个词就是偷偷摸摸的溜走。老师上课非常 boring， 或者你想偷偷的跑出去买个冰淇淋，从后门走的话，这个词就非常形象，叫 sneak off。第3个有趣的词组就是这个 sure enough。sure enough 就是果然理所当然的这个在哪里都很好用，口语里面用的特别多。That piece of cheese has been sitting on the blacktop since last spring. I guess it must have dropped off someone's sandwich or something. After a couple of days, the cheese started getting all moldy and nasty. Nobody would play basketball on the court where the cheese was, even though that was the only court that had a hoop with a net. 好，这里我们来说说这个 blacktop。这个词的意思就是沥青并不是仅仅是这个黑颜色在上面的意思，它是沥青的意思。第2个有趣的词叫做 moldy and nasty。moldy 是什么意思呢？moldy 是什么意思呢？ moldy 就是发霉了的你能看到那种比如说面包发绿了这样就叫 moldy。 nasty 这个词可以应用的范围更广一些，你如果觉得什么东西让你觉得很恶心，你都可以说 nasty。 好，我们继续读下去。 Then one day this kid named Darren Welsh touched the cheese with his finger.And that's what started this thing called the cheese touch. It's basically like the cooties. If you get the cheese touch, you're stuck with it until you pass it on to someone else. 好，我们首先来说说这个 cheese touch 是什么意思？这个 cheese touch 意思就是你用你的手指头碰到了这个地上那个又霉又恶心的那个 cheese， 然后你就意思就是你变成了类似于又霉又恶心让人看了就想逃的一个人。然后这个游戏是怎么玩的呢？他说 basically like the cooties。cootie 是什么意思？ cootie 就是头上长的那种虱子，所以这个游戏就是有传染性的意思。如果你有了这个 cheese touch， 那么你只要用你的手碰一下别的人，那么你的 cheese touch 就好了，你就没有moldy 和 nasty 的这个感觉了，这个东西就给了别人。所以它的这个规则就是你一定要把你的手指去碰到别的人，那么你就 clean 了，你就没有问题了，那别的人就变成了这个 moldy 和 nasty 的这个 cheese touch 的人了。 OK， 我们继续。 The only way to protect yourself from the cheese touch is to cross your fingers。 说到这个 cross your fingers， 大家的第一反应肯定是十指交叉把这个手握起来。老外也的确是用 cross your fingers 来引申的表示这个祈求好运的意思，但实际上 cross your fingers 并不是10个手指头，而是2个手指头，一般是你的食指和你的中指，一般是指你的食指和你的中指这样交叉起来，然后他们会把眼睛闭起来，把2个手举起来放在耳朵附近，然后开始祈求，就叫 cross your fingers。But it's not that easy remembering to keep your fingers crossed every moment of the day. I ended up taping mine together so they'd stay crossed all the time. I got a D in handwriting, but it was totally worth it. 大家可以想想，你这个食指和中指，这样交叉着写字的确是没有办法写的，所以 Greg 就在他的这个写字课上得了一个非常差的分数，得了一个 D， 仅仅比 fail 高一个级别，差不多就是60分到65分那样子的感觉。但他说 it was totally worth it， 这个词组也是很好的，就说这件事非常值得。
This one kid named Ape Hall got the cheese touch in April, and nobody would even come near him for the rest of the year. This summer, Abe moved away to California and took the cheese touch with him. 好，这里一个比较好的这个词组，大家可以用的就是 for the rest of the year， 这个就是今年剩下的那段时间。比如说，你也可以说 I'll love you for the rest of my life， 就是这个爱人之间互相说甜言蜜语啊，这个也是很好用的。I just hope someone doesn't start the cheese touch up again, because I don't need that kind of stress in my life anymore. 好了，今天关于小屁孩日记的共读到这里就结束了。希望今天的讲解对你有所启发。如果你想和 Jessie 一起共读这本书，但手上没有这本纸质版的话，可以私信我。我整理了小屁孩日记1到13的电子版和音频，供大家私下里学习使用。谢谢大家的时间，我们下期再见。